سلام، خوش اومدید به قسمت اول از ارکان کوئست فانتین. بالاخره داریم میریم به فانتین که ببینیم چه اتفاقایی اونجا میفته، که اونجا با لینی و لینت و فرمینت آشنا میشیم، ارکان هایدرو رو میبینیم، چایلد رو دوباره میبینیم و میبینیم که نه، میفهمیم که چه بلایی داره سر مردم فانتین میاد. ما بعد از اینکه سومر رو نجات میدیم، ناهیدا بهمون میگه که بهتره برید فانتین، برید اونجا ارکان هایدرو رو پیدا کنید که یک شخصیت خیلی عجیبی هم داره که بعدا باش آشنا میشین و برید ببینید که اون چه اطلاعات دیگه در مورد خواهرتون میتونه بهتون بده. بارو بندیلمون رو جمع میکنیم و میریم سمت فانتین. از وسط صحرا هم که داریم رد میشیم برسیم به فانتین، یه دفعه دهیا رو میبینیم که کاری که مشتریش خواسته بود و انجام داده، الان برمیگرده که گزارش بده. همونجا هم میفهمیم که البته نمیفهمیم، اما خب یه نفر داره فالگوش به حرفامون گوش میده و میفهمه که ما داریم میریم فانتین. دهیا هم که میبینه ما داریم میریم ناراحت میشه، از ما میخواد که اسکورتمون کنه تا اونجا، اما میگیم نه مرسی، نیازی نداریم. پس راهو بهمون نشون میده، راه فانتینو که بریم. ما هم بای بای میکنیم و میرسیم به فانتین. به فانتین هم که میرسیم، پای ما بهمون میگه اینجا خیلی پیشرفته و همه از آخرین امکانات استفاده میکنن و برای اینکه بریم پیدا کنیم ارکان هایدرو رو، بریم از بقیه بپرسیم که کجایه، که بریم پیداش کنیم و در مورد خواهرمون ازش بپرسیم. همونجا هم یه زن و مرد میبینیم که داریم میریم ازشون بپرسیم. میشنویم که دارن انگار در مورد یک نمایش حرف میزنن که این نمایشش داستانش خیلی غم انگیز بوده و بهتر بود که یه جور دیگه تمام میشد. که بعدش باشون حرف میزنیم میگن نه، این یه نمایش نبوده و یه داستان واقعی بوده که چند روز پیش اتفاق افتاده داخل دادگاه. که میگه فانتین یه دادگاهی داره که دادگاه عدالت فانتینه و به عنوان اپرا هاوس هم شناخته میشه. یه قاضی عادل و محترم هم دارن به اسم نوولیت که به این پرونده ها و اتهامات و اینجور چیزا رسیدگی میکنه، که موسیون نوولیتمون با عنوان چف جاستیس فانتین هم شناخته میشه و بهمون میگن یک دستگاهی هست به اسم اورتیس مکانیک دلالیس کاردینال، که این اورتیس مکانیک دلالیس کاردینال توسط خود آرکان ساخته شده که اینم مثل موسیون نوولیت عدالت رو اجرا میکنه و دیگه کلن با این دوتا نمیشه که هیچ بی عدالتی داخل فانتین بمونه و اجرا نشه. یعنی همه اتهامات درسته دیگه، هرچی این دوتا بگن درسته. آخرش هم ازشون میپرسیم که هایدرو ارکان کجایه، که بهمون میگن اگه برین اپرا هاوس که همون جایی که این دادگاه ها برگزار میشه، هایدرو ارکان همیشه اونجایه که میتونید برید ببینیدش راحت. اما اگه بخواید برید شخصا باید صحبت کنید سخت و باید قرار قبلی بگیرید، که بهمون میگن هایدرو ارکان به امور کشور علاقه نداره، یعنی سرش از نظر اینا شلوغ نیست، اما چون خیلی محبوبه و همه آدما مردم میخوان برن ببیننش، سرش شلوغه و همین خاطر باید قرار قبلی بگیرین و اون حاضر باشه که بیاد و شما رو ببینه. ما هم که در ناامیدی غرق شدیم که چطوری بریم هایدرو ارکان رو ببینیم، چشمون به یه دختر میفته که لب دریا واسطاده و انگار میخواد که خودش رو بندازه داخل آب، که میریم سری پیشش که ببینیم چی شده. نزدیکش هم میشیم، حالش رو میپرسیم که میگه خوبم، فقط دارم به اون تپه‌ای که اونجایه نگاه میکنم، چون که وقتی بچه بودیم من و برادرم روی اون بازی میکردیم. ما هم هی نگاه میکنیم میبینیم تپه‌ای نمیبینیم و همش داره به دریا نگاه میکنه، که میگه این دریا نیستش، فقط یک رودخونه‌ای که با آب پر شده و این آبم داره همه خاطراتمو با خودش میشوره و میبره. ما هم نمیفهمیم که این چی میگه و منظورش چیه، که یک دفعه برادرش لینی میاد. I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and you are? Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. با لینی هم آشنا میشیم، ازش میپرسیم که منظور خواهرت از این که خاطراتش از بین میره چیه. لینی هم بهمون میگه این به خاطر یک پیشبینیه که داخل فانتین هست، اما برامون تعریف نمیکنه و میگه فعلا وقت نداریم و با خودش فکر میکنه و بهمون میگه که ما با هم خوب آشنا نشدیم، بیاین که با هم دست بدیم.
Hello, traveler. And hello, Paimon. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? بعدش هم که احوالپرسی لینی و لینت تمام میشه ما بهشون میگیم که میخوایم بریم ارکان هایدرو رو ببینیم و داریم میریم به اپرا هاوس. اونا میگن اتفاقا ما میخوایم بریم اونجا پس بیایم با هم دیگه بریم. و راهمونم که کشیدیم داریم میریم به سمت اپرا هاوس. یک دفعه یه اتفاق عجیب میفته که لینی میگه انگار ارکان هایدرو خودش اومده که شماها رو ببینه. So, she's the Hydro Archon? But how did she know we were looking for her? My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and his companion who have journeyed here from distant lands. Is she talking about us? I've long heard of the turmoil and chaos you've left in your wake as you visited other nations, but I welcome you nevertheless. No, I have come to receive you personally. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured, I see clearly your sincerity. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the correct banner. I, Fosalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this. Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. But the Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the top? Miss Hydro Archon? How did you know we were coming? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything about you. Whoa, talk about sounding high and mighty. Oh? What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Furina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Furina?
Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see him. Oh, I bet this is going to be the duel of the century. Ooh, I've got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy, and despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Clorand. I admire his bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. He is obviously a true warrior. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Oh, yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Araneus, criminals are always requesting duels to defend their honor. They're getting a bit old, to tell the truth. You see. Then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! Oh, all right! Now that'll be worth seeing! Right. This is Fontaine, after all. Such a grand opera house, it would be a pity not to use it. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law, no? Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. No one knows the laws of Fontaine like she does. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Paimon? Precisely. Now, if you two have no objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun, but if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Linny! Finally someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? Ah, great magician Linny, my beloved citizen. I'll permit you to object, but how exactly do you plan to prove your claim? As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. Ta-da!
There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Huh? You call that magic? You've got to be joking. I thought it was pretty good. Nice one. Huh. I'm not sure what to think. It seems Lady Furina's charges no longer hold water. Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Performance? You see all this as a performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! بعدش هم از لینی تشکر میکنیم چون که اگه اون نبود الان ما رو انداخته بودن زندان. لینی هم بهمون میگه که آره من میدونستم که همچین قانونی وجود داره، به همین خاطر این کار رو کردم که از قبل آماده باشیم اگه اتفاقی افتاد بتونیم کاری بکنیم. و ما هم از این قضیه میفهمیم که لینی و لینت شعبده بازن، که لینی شعبده باز اصلیه و لینت هم دستیارشه و اولین باره که قراره برن داخل اپرا هاوس اجرا کنن. ما هم میگیم که مگه اپرا هاوس مال دادگاه نیست؟ که میگن آره مال دادگاه هست، اما وقتی که دادگاه برگزار نمیشه اجرا و نمایش‌های دیگه داخلش برگزار میکنن. بعدش هم ما رو دعوت میکنن که بریم اجراشون رو ببینیم. اما قبل از این که بریم اپرا هاوس بهمون میگن که یه کار داریم باید انجام بدیم، که بهمون یه کیفای جادویی میدن به اسم ماجیک پاکت که ازمون میخوان که این ماجیک پاکت ها رو بین مردم پخش کنیم. این ماجیک پاکت ها هم به همون پیشگویی که داخل فانتین هست و لینی قرار بود که برامون توضیح بده ربط داره. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. ما هم از لینی میپرسیم که چرا با همچین گناهی آخه متولد میشن. لینی هم بهمون میگه که شایعه‌هایی وجود داره برای اینم. اولین شایعه اینه که اجدادمون داخل فانتین قدرت دریاها رو دزدیدن و باعث خشم دریا شدن. بعضی هم میگن که مردم فانتین به هشدارهای ارکان هایدرو گوش نکردن و باعث خشم و عصبانیت سلستیا شدن. اما بازم داخل فانتین این شواهد و مدرکان که حرف اولو میزنن و هیچ شواهد و مدرکی فعلا برای اینا پیدا نشده و همینطوری دارن به خودشون حدس میزنن. ما هم میگیم خب پس ایگنور کنن دیگه، اصلا توجه نداشته باشن که پیشگویی وجود داره. لینی هم میگه که اتفاقا همین کارو کردن، اما چند سال پیش همونطور که پیش بینی میگه آب دریا شروع به بالا اومدن میکنه و الان بعضی از جاها هم رفتن زیر آب. البته بازم بعضی از مردم میگن که این پدیده طبیعیه، اما خانواده لینی اعتقاد دارن که این طبق پیشگویی و باید حواسمون باشه وگرنه دیگه خیلی دیر میشه. پس اینا هم شروع کردن که یه کاری انجام بدن، این ماجیک پاکت ها رو درست میکنن و بین مردم فانتین پخششون میکنن. این ماجیک پاکت ها مثل همون کیفای جادویی میمونه که هر چقدر داخلشون بذاری پر نمیشن. لینی هم اینا رو به مردم میده تا وقتی که آب دریای دفعه بالا اومد بتونن وسایلاشون رو سریع بذارن داخلش و فرار کنن. ما هم پس کمک میکنیم به لینی و لینت تا اینا رو پخش کنن. اولش پیش یه مرده میریم که قبول میکنه راحت، بعدش پیش یک مرد دیگه میریم
که به همون میگه باور داره به این پیشگویی، اما به یه داستان دیگه باور داره که میگه قبلا مردم داخل آب زندگی میکردن اما بعدش اومدن به خشکی. الانم که آب داره بالا میاد دوباره مردم برمیگردن به خونه اصلیشون، پس جای نگرانی نیست و ما قرار نیست که مثلا بمیریم. ما هم میگیم باشه تو داستان تو اعتقاد داشته باشیم، پاکت هم بگیر. بعد میبینی پیش یه زنه که قبول نمیکنه، میگه من این داستانا رو باور ندارم و توی لحظه زندگی میکنم و اگه هم که آب بالا بیاد دیگه میمیریم، دیگه چیکار کنیم؟ ما هم پاکت رو میدیم بهش، میگیم زیادی حرف نزن، بگیم میخوایم بریم. و بعدش برمیگردیم پیش لینی و لینت دوباره که قبل از رفتنمونم بازم میگن که بعد یه کار دیگه هم انجام بدیم. به اون میگن این ماجیک پاکتاشون تمام شده و باید دوباره درست کنن، بعد متریال نیاز دارن که بهشون کمک کنیم برای متریالاشون هم جمع کنن که بازم قبول میکنیم. میریم و چند تا گلم براشون میچینیم و برمیگردیم. که میگردیم لینی به یه زنه اشاره میکنه، میگه که این دزده. چون که استراتژیای شعبده بازا با دزدا یکیه، من میدونم که این دزده و همونطوری که نگاه میکنیم میبینیم که آره کیف یک بیچاره رو دزدید. ما میریم بالا دنبالش که میبینیم فرار میکنه از دستمون، میریم بگیریمش. میبینیم که لینی و لینت اون چیزی که زن دزدیده بود و به اون مرد پس دادن، اما نتونستن که اون زن رو بگیرن و زن ناپدید شده. ما هم که دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، راه خودمون رو میریم که بریم اپرا هاوس. برای رفتن به اپرا هاوس هم سوار یه قایق ماننده‌ای میشیم که بهشون میگن آکوا باس که مردم فانتین از اینا برای رفت آمدشون استفاده میکنن. سوار آکوا باس هم که میشیم شارلوت رو میبینیم، روزنامه نگار معروف فانتین. شارلوت هم به اون میگه که دنبال یه خبریه که این خبر همه جا صدا کنه و بتر کنه، اما خب هنوز پیداش نکرده. اما جدیدن دنبال یه خبریه که دادگاه فانتینم دنبالشه که به همون میگه 20 سال پیش یه دختر گم میشه، بعدش هم دخترای دیگه گم میشن و همه اینا هم سن و سال بودن و بعد از اونم هیچ اثری ازشون پیدا نمیشه. حتی اون مظنونایی هم که دستگیر میکردن اونا هم ناپدید میشدن و فعلا شارلوتمون دنبال این قضیه که ببینه چی میشه آخرش. بعدش هم خدافظی میکنیم و میرسیم به فانتین که وقتی میرسیم فانتین لینی میگه یکم کار دارم خونه، اگه مشکلی نیست قبل از این که بریم اپرا هاوس بیایم بریم خونمون. ما هم قبول میکنیم و میریم خونه لینی و لینت. This is our current abode. Fremine, you're home. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Oh, they all just went out a moment ago. I see. Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. Hello. و اینجایی که ما با فرمینه کیوت و خجالتیمون آشنا میشیم، برادر کوچیکتر لینی و لینت، که فرمینه به لینی اشاره میکنه که کارت دارم بیا و میرن یه درگوشی حرفی میزنن که معلوم نیست چی میگن، که لینی هم میگه که چیز خاصی نبود و در مورد کارای خونه بود. هم میگیم آره جون خودت. بعدش یک دفعه بارون میگیره. ما هم تعجب میکنیم که یک دفعه خورشید بود و هوا خوب، یه دفعه بارون گرفت، که لینی به همون میگه بیشتر موقع اینجا همینطوری و یه دفعه بارون میگیره، مخصوصا موقعی که دادگاه فانتین داره برگزار میشه و اون موقع بارون میاد. اما خب زود تموم میشه، فقط باید صبر کنیم. What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to believe. It's said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went, every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. Hydro dragon! Hydro dragon! Don't cry! If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Let Paimon try something. Hydro dragon! Hydro dragon! Don't cry! Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. بعد از اینکه بارون تمام میشه لینی به اون میگه که میره اپرا هاوس تا کاراشو قبل از اجرا انجام بده
ما هم سوار آکواباس بشیم و بریم اونجا که لینت اونجا برامون منتظر وای میسته تا ما رو راهنمایی کنه بریم داخل. اما قبلش از اون میخواد که بریم یه کاری رو انجام بدیم که این متریالایی که برای ماجیک پاکت ها جمع کردیم و بریم بدیم به آهنگر که اونا رو بسازه واسمون. چون که فهمیدین خجالتیمون از اون خانم آهنگره میترسه، چون که خیلی حرف میزنه. به همین خاطر از ما میخواین که بریم و به اون خانم پرحرف این متریالا رو بدیم. خوبه پایمان اون خانم رو بندازیم یه جا تا صبح بشنن با هم دیگه حرف بزنن. بعدش هم میریم به خانم آهنگر متریالا رو میدیم تا ماجیک پاکت ها رو برای لینی درست کنه. اونجا هم دستگاه آهنگری خانم پرحرف رو میبینیم که برامون خیلی جالبه و بهمون میگه که این دستگاهه و همه دستگاهایی که داخل فانتین هستن از یک انرژی و قدرت استفاده میکنن به اسم ایندمنتیوم که این انرژی از محاکمه‌های داخل دادگاه به وجود میاد که وقتی که از اون دستگاهی که داخل دادگاه فانتین هست همون اورتیس مکانیک دنالیس کاردینال استفاده میکنن، این دستگاه هم اعتقاد مردم به عدالت رو جمع میکنه و اونو تبدیل به انرژی میکنه که همونطور که میدونید مردم هر چقدر که اعتقادشون به خودشون بیشتر باشه اون خود قدرتمندتر میشه که داخل فانتین هم آرکان هایدرو به وسیله همون دستگاه این اعتقاد مردم رو تبدیل به انرژی میکنه و تا مردم برای این دستگاهشون استفاده کنن. خانم آهنگرم میگه که غیر از این دستگاه یعنی این انرژی دیگه هم داریم که آرکان هایدرو خودش اونو به وجود میاره اما ناپایداره که بهش میگن اوسیا و نوما و از اون زیاد مردم نمیتونن استفاده کنن که همونطوری که داریم حرف میزنیم چند نفر میان و از خانم آهنگر میخوان که بدهیشو بده که انگار خانم آهنگر از اینا پول قرض گرفته و اینا دنبال پولشونن، اما خب از این زورگوئن که پول بیشتری میخوان که همونجا یه چایلد سر میرسه. چایلد هم اومده دنبال بدهی باز اینا که این مردای زورگو خودشون باز بدهی دارن به بانک چایلد که بهشون میگه اول بدهی خودتون رو بدین بعد برین دنبال بدهی بقیه که بعدش چشش به ما میخوره. Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? We're surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Long story short, I've already been in Fontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler? Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Listen to me, boy. If you want your Mora, fine. Why don't you come and take it? Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tooser ice fishing, Tooser said... Hey! That's way over the line! All right, boys, let's see who has to pay up now! Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? I'm sure this won't take long. Oh, what's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait, don't tell me you're... Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it? Huh? Now's my chance! Huh. That was weird. I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them.
maybe there's something wrong with my vision? Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. So what are you doing in Fontaine, child? I don't see its work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is a possibility. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. But what is it? What did you awaken? She never explained that, but my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that the one? That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never forget it. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Oh, it sounds like some kind of ghost story. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. What? More work for the Northland Bank? No, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored. Official champion duelists? You mean it's their job to duel? Yep, in Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. The champion duelists are all powerful fighters selected from among the nation's best, and the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many people actually get out of their trials by winning the duel?
Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently, the one I'm meeting today, Clorinde, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Well, that's Childe for ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. Clorinde. Huh. Oh, before I forget, I want you to have this. Huh? Your vision? You're seriously just giving it away? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel, so I think I'll be better off without it for now. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. بعد از اینکه از چایلد هم خداحافظی میکنیم، یکم میریم داخل خیابونای فانتین میگردیم، بعدش سوار آکوا باس میشیم و میریم به اپرا هاوس تا لینت رو پیدا کنیم و بعدش بریم اجرای شاهد بازی بزرگ لینی و لینت رو ببینیم. این اجرا میمونه برای قسمت بعدی که تا قسمت بعد سابسکرایب بالا یادتون نره. خوشحال میشم نظرتونم در مورد این ارکان کوئست توی کامنت ها برام بنویسید. پس تا یک ویدیوی آموزشی داستانی دیگه دوستتون دارم. بای بای.